Good morning. Good morning. Good morning, McKenna. Good morning, Gabriel. Good morning. Good morning. Okay, So, Gabriel, yes. tell us about your situation, please. Okay, about my situation. Okay, I have many problems with my angry. I'm really, really angry. Everything that surrounds me makes me angry. So I want to see if I have Gabriel, a please problem. put a Yes. little up your microphone because I can hear your breath. Perfect. Okay, no, just a little down, a little. Okay, please. Okay. Okay, perfect. So I have problems with my. I'm really angry. Everything that surrounds me makes me angry, and I want to know if it's something going on. In this case, I have problems with all my projects. So I'm talking about a lot of stuffs, but tomorrow I'm changing my mind and I start something and I never finish. hmm Okay. So I want to see if it's something about this. Okay, something else. Concentration, you can learn. Yes, I could learn. I have a period that I was learning in only 5 minutes. I mean that I was learning about stuff, about mechanics, everything like this. But after this period, something blocks me in order to learn something. I cannot keep in my mind everything. I have a blockage. I have spaces that I don't find the answer hmm or something like that. Okay, and I have problems with the cigars. I want to quit, but I cannot. Okay, something that I want to touch, a point that I want to touch. In this case, I want to know something about my boy. I have a boy, a girl, and a boy that's coming. It's about my boy Luca, who seems that it's ashamed to speak. Your son, Yes, how old my is he? son. How old is he? 4 years. 4 years old. He Yes. doesn't speak. No. Speaks, but a little. It doesn't make. Okay. Son. But in the session, we have to concentrate our energy and the information just in one person because if we do two sessions in one, maybe we don't do better neither one and neither the second person. Okay, in this case, it's my mother-in-law that makes me angry, and even my son. hmm It's something that connects us. Okay, okay, let's see. So we could, if we could make this a little, I don't know, to see if it's something here. Okay, that's it. I want to know if I will succeed in this life. Okay, so now get a comfortable position, Gabriel. Okay, tell me if it's all right Okay, so like this. I'll explain you. I'm going to do just a very short induction. Yes. This hypnotic induction is for high susceptibility. So if you have one, you can go into hypnosis together with McKenna. If not, don't worry. You stay with your eyes closed. I'll ask you some questions during the session. So maybe the Okay. conversation between me and McKenna can make you co-create with us, and maybe you can go into hypnosis step by step. Okay? Okay. If not, Okay. don't worry. You stay with your eyes closed, and I'll manage the session in this way. Okay. Perfect. So now, close your eyes. I just count. I just count 10 to 1, and you get relaxed.
10, 9. Okay, we have a problem with your audio, Gabriel. I have to What? mute your microphone, yes, because we have problems Okay. with your audio, yes. Okay. Sorry. Okay, so I'll do the session only with McKenna. But you stay with your eyes closed and just listen to us. Okay, I count, McKenna, and while I count, please contact, look for Gabriel in the hypnotic environment. When you got him, please identify him by genetic code, and then please tell me. I count, you stop me when you get him. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Yes, I see him. Okay, tell me in which form or which silhouette you see him. I actually see him. It's quite interesting. He's in this almost like mantis looking form. Very insectoid looking. Observe the DNA. How do you see it? I see that he's 75% of this like mantoid being, and then the rest I see is it looks as if there's a reptilian influence here as well. And where is the human DNA of Gabriel? It looks as if it's like 3% of the human DNA. 3%, yes. Okay, so I want to talk to the subliminal part of Gabriel. May I? Do you allow me? Yes. Okay, let me with Yes. him. Gabriel. Hello, Gabriel. Hello. Do you hear Hello. me? Okay, do you remember me? Yes, I do. Okay, how are you? I'm upset. Okay, tell me, why did you call me? Because I'm fighting with myself. With yourself? I can't seem to find myself. How long are you in this situation? It's been so dark I don't remember. Okay, don't worry. How are you feeling right now? I'm scared. Okay. Now, before to go to another place and another time, I want you to take me to the esoteric cause of your anger. Let's go. 1, 2, 3. Where are you? I'm in a corner. Mm-hmm. Are we I'm alone? hiding in a corner. Are you alone? No, there's somebody here. They're after me. How many presents are there with you? It looks like I just see me, but there's these tall figures. They're following me. Okay, don't worry. Just tell these presences to stay in front of you right now. Tell me where they are in front of you. There's right in front of me. Okay, how many presents do you see or feel? I see one, but there's two in the background. Okay,
and tell the two presents to stay a step forward, just to stay in the same line of the first one. When you see the three presences, the three beings, just advise me. Yes, I see them. It looks like the one, he's in some type of military looking outfit. Okay, wait. It, Do you see a militar? yes, it's like it's military. Okay, one of them. One of them, he Mhm. has these black looking cargo pants and a short, you know, t-shirt, like Mhm. military looking Okay, t-shirt. It has a collar. It's like an athletic and the other two shirt. beings. What is the shape? They don't look human. They don't look human. Okay, they look The like one, it looks like a alligator. It has alligator. a tall, long snout, and Okay, its okay. front, Okay, Gabriel, yes, so tell me if you see connection between you and the three beings, three presences. yes, Okay, tell me but I in don't which know why I'm way, here. in which way, in which part of your body are you connected to them? I feel like my mind, hmm And, and then it's like my body's stuck. okay, Like I'm your body? frozen and I'm paralyzed. I'm paralyzed in fear. Okay, but in which part of your body? Apart your head? I guess my whole head, I don't know. Only the head? Okay, go into your head and tell me what you see in your head. Confusion, loss of words, anger, fear, so much fear. Okay, but you see some technology in your head? Some connection with I this don't being? see I don't see I don't see technology. I don't Okay. understand the technology. Okay, I want to talk to the Militar. Let me with him. Okay. What's your name? Ernest? Ernest? Ernest. How old are you, Ernest? 45. 45. Um, where do you work? Very far away. Where? You wouldn't understand. Don't worry, you tell me. Where are you? I work in the Astral. In the astral. Okay, and when you work in the astral, where is your physical body? In which part of the earth, of the world? Where is it? Underground. Underground. Way. Great. And exactly where? Down which country? Brazil. Brazil. Okay. Are you Brazilian? No. No? Okay. What is your nationality? Where are you from? I am originated Mm-hmm. in New Mexico. Mm-hmm. Okay. How long are you living, working in Brazil? Down. How? 13 years. 13 years. Okay. Do you like to work in Brazil? No. Mm. Sometimes not. Okay. Who is Gabriel? We've been using him For what? for experiments, What kind of experiment? government experiments. Yes, I know, but what is the goal of this experiment in the detail? We want to use his mind and use him for mind control process purposes. hmm And is Gabriel a very good element for that? Yes, Oh, very yes. good. Ah, and why so good? Because he's very highly intelligent hmm and he's good with quick bursts of energy. hmm How did you get him? We took him when he was very young. We've been watching him for quite some time. That's what the books say. hmm And what is the next experiment with him? We've been using him
to go to other planets Mm-hmm. as a soldier, Ah, as a so foot soldier. mm-hmm. How long is a soldier in other planets when his physical body is on Earth? Many years. Oh, many years. Most of his life. Mm-hmm. Is he a very good soldier in the Astral? Yes, he's a very Ah, good soldier. yes. He listens. He listens well. Mm. But again, he has quick bursts. Okay, We've been programming him to be more controlled. okay. This kind of mental mind control, what kind of issues or problem can produce in his daily physical life? He doesn't understand what's going on. And that's the point. We want him to be completely, how do you say, confused, Mm-hmm. so that he never looks Mm-hmm. to find the real purpose going on of his life. Why he's so angry? He's so angry because he knows there's something else going on. His true subconscious realizes the pain that he's endured over his life, but doesn't really remember it. Mm-hmm. And why he cannot concentrate to study to do something? Because we want him to believe that he cannot do those things. And we have that type of programming to do so. I'm very fascinating about this experiment. I want to be a soldier, an astral soldier too. How can I do? What can I do? It depends on your mind. There's many tests that are run Okay, you can to see if you're appropriate. Yes, test my mind. Am I good for this work? You would be a good soldier. Yes? Okay. Yes. So, what I have to do to be a soldier? Well, we've been watching most of these men from a very young age. They've gone through many rigorous testing. We've used them with DNA as well, testing, and as well as their abilities to withstand certain pressures. It's so complicated to do. Let me with McKenna. McKenna, disconnect. Disconnect. Yes. McKenna, how are you? I'm good. Okay, so was it hard for you? It felt like my skin was almost like burning. Mm-hmm. And now? I felt like a very dark energy. But no, I'm feeling better now. Okay. Okay, so now observe the connection between Gabriel and this technology, this military team, etc. Yeah, I'm looking at him and it looks like they've definitely have some type of implant in him, because there must be a connection with the minds of both these observe, beings. McKenna, observe if Gabriel was gone to do some battles in the space, in other planets, etc., by the astral body. Yes, I see that. And I see there's a very strong connection to Mars too, which is interesting because I think that's where this mantis being that I first saw when I saw his etheric body came from as well. Okay, so just observe the last time he went into this battle. I see that he was a part of the Mars Wars. But when? The last time? That was thousands of years ago, but he's still being used right now by the government programs to do work on other planets. That's what I'm seeing right now. I'm seeing that he actually has a very strong connection as well to Jupiter. He's been going to Jupiter and doing some recent, and how do you say, things? Yes. Which shape, with energetic body shape he has when he's in Jupiter or Mars soldier? I see he has a humanoid body. Okay, and the war is against what kind of people? I don't know, beings. What do you see? This is a battle that's going on between these dark
Mm-hmm. vampiric forces, so to say, the reptilians, these Anunnaki beings, Mm-hmm. archonic beings, versus the light beings, which come in many different forms, whether they be positive Syrian beings, positive Mm-hmm. Andromedan beings, or even Arcturian beings. Okay, when he's not in battle, in the war, where is he? Hmm? The energetic body, where is it? I see when he's not in the war, he's in his humanoid form. Mm-hmm. But it's interesting. He keeps switching back between this humanoid and this mantis form as Mm-hmm. well. Okay, so But I think it's because the strong connection in his DNA mhm. that allows him to do this when shapeshift. when you see him into a battle in Mars or Jupiter, observe the DNA. Uh, how is his DNA in this place? The same I one, see it's the same. 75. Yes. Mm-hmm. Yes. Yeah. Okay. I see it's the same, the 75% of that mantis, and then it looks 3% of the human, and then the rest is this reptilian Okay. Observe the DNA battle. I'm seeing. Observe the battle, McKenna, and tell me what is happening. Just tell us the situation. It looks I'm looking at this Mars battle that he participated in, and it's very violent. Just all these shootings of almost like I've never these guns that are just so, how do you say, powerful. They let off this like powerful beam blast at other beings, and it just completely destroys them on spot. Um, it's tricky too, because there's so many I'm seeing in this Mars battle. There are these, gigantic spiders and all this on the surface as well. So they're not only having to fight, I'm seeing these light beings with their weapons, but also Mm-hmm. the giant spiders that are trying to kill both of them at the Okay. same time. In So this very moment, you are seeing him in this battle. What he's doing in the on Earth in the physical body. in the physical body, I mean, he's in his room right now. Yes, but he's sleeping. He's working. What is he doing? He's just laying there. Lying there in the bed, Yes. in the physical body, in the room. Yeah, in his physical body. Is it night? No, it's not night. Okay. And let go. Let's go back in time. Just let's go to that moment when he found for the first time this militar, these beings, for the first connection to them. Just I, a s- few moments before the connection. Let's go there. I see he's a young boy, Hmm. and I see that he's actually on a playground of some sort. Okay, He's just is this playing. actual is this present life? Yes, this is his present life, Okay, current so life. how old is he? He looks to be as if 4 years old, I would say. 4 years old. Okay. 3 or 4 years old. He can walk around. He's mobile. Hmm. Okay, just observe the situation when these astral energetic beings are going to him just for the first connection. What is happening? I see that. Oh, this is interesting. I see that there's like this really dark, how do you say, shroud of energy kind of just outside his. And it looks as if it almost just completely changes form and goes into human. And this man, it looks like a nice, kind man. It doesn't look like it would be this negative person, Hmm. or being, Hmm. obviously. And it Hmm. just walks up to him, and that's how the first contact is made. Hmm. Now observe the subliminal conversation between Gabriel and these beings. Let me be one being, just one being. I want to understand the conversation. When I say three, you connect with this being and you can repeat the conversation. Okay. One,
2, 3. You're very good at what you do. You're very smart. You could be very powerful if you want. You could be a hero. Would you like to be a superhero? You would be the best superhero. You could be a famous superhero. Would you like that? Yeah, that would be nice. People would remember you forever. I want to be remembered. And you'd make your family very proud. What do I have to do? Nothing right now. Stop now when I say 3. You switched, channeling Gabriel. It just can repeat the answers of Gabriel. 1, 2, Okay. 3. Yes, I would like that. I want to be a superhero. A famous superhero. And I want to make my family proud. Disconnect, McKenna. Disconnect. Disconnect. How are you, McKenna? I'm good. Okay. Observe in the situation how is working this connection between Gabriel and the beings. I see it's almost like his heart lights up with this connection. That's what I'm seeing, because it's like his words almost like touched him in a way that made him so like excited and happy and full of love, like he's going to be something really amazing, which is, exactly what this being told him. So being a young individual, I'm sure that would make you feel that way. So go forward in time and tell me what is happening. I'm seeing that they take him. It doesn't look like they take him that night, though. It's like they take him the following week, that same day. And they take him that evening and do testing on him. And I'm seeing he's in this facility. There's, how would you say, like 4 black kind of like school desktops. And I see that what they're doing is they're putting this thing in front of him. I've never seen this before. It's almost like a... What happens? Wow, it was so bright. It was just like a bright light. I don't know what happened. I feel like I can breathe. Okay, you are free now. You destroyed everything because you removed any authorization to stay in your space, any permission to give them before. It doesn't exist anymore. It never existed in your life, in your space, in your time. You now jumped into another time life. You are free. And now, with these new conditions, new esoteric condition, let's go again in the present moment when I'm talking to you, right now. Yes. Okay, so Gabriel, now from this point, from this present point, observe your future and tell me, how do you see it now with these new esoteric conditions? I don't see him as angry anymore. I see I feel a bit more normal. Just... Okay, you are not see, like angry. it comes up, but I feel like I'm able to control it better when it does come up.
Mm-hmm. And observe if you It's can concentrate to do something, to study, to complete some work. yes, I'm really good at that. I'm Mm-hmm. really good at reading books for long periods of time. Mm-hmm. So, do you smoke in the future? Not as much. I still like doing it. Okay. And now observe your son, your 4 years old son. How do you see him? I see he's just full of energy. Mm-hmm. He smiles so much. How does He's his always in a good mood. how does he speak? He's good at speaking. Okay. Mm-hmm. And what about your coming soon, baby? Yes. Do you see him or her? Still inside. Mm-hmm. Still inside her Okay. mother. And how do you see this energy? I see it's like this bright blue cerulean light just inside of her. Mm-hmm. Great. It's a beautiful color, and it has these like beautiful gold flicks coming off of it, little flints of light as well. Okay. She looks beautiful. Okay, Gabriel. So now let me with McKenna. McKenna, disconnect. Disconnect. Yes, I'm here. How are you? I'm good. How do you feel your body? There was a moment there that was pretty intense Mm-hmm. when he was speaking to that dark energy. I felt as if I wanted to throw up, Mm-hmm. like a lot. I got very nauseous and almost like very clammy with my hands, so I could feel it was a dark energy Mm-hmm. that that being was. And now, how do you But feel then? Hit. I feel completely detached. Yes, I feel like myself again. Okay. How is your feeling now? I feel good. Yes, I feel high energy and positive. Okay. Now observe Gabriel with this new esoteric condition. How do you see him? I see him in his human form right now, Mm-hmm. and I'm looking over his body, and don't see I don't see any implants or anything of that nature right now. Mm-hmm. Observe the DNA. The DNA, Mm-hmm. it looks like now it's just there's still this mantis influence, but it looks like as if the human has taken over the reptilian Mm-hmm. DNA line. So it looks like mantis 50-50 and then human. Okay, perfect. How do you see him in the future with this condition, of course? I see he's a lot calmer. It's almost like he has this silent confidence I'm seeing now as well too. When he's just like walking, I'm actually seeing him on this like hiking trail with his family, and it's almost like his shoulders are back more, and he's got like just this serenity that I think he's been looking for quite some time. So, and I think too that has a lot to do with his like family and obviously, of eradicating this Mm-hmm. timeline that was really bothering him. Okay, wonderful. So now I want to disconnect McKenna from everyone and everything. We are going to get back in the present moment when I'm talking to you now. Disconnect from anything and anyone. You now, McKenna, are feeling your body waking up. It's a very good sensation because you feel your body getting stronger. You feel your muscles to get stronger, and you feel your body very light, and the sensation is very pleasurable. Now you can feel this good sensation of peace and happiness inside. You are very relaxed, calm, and happy, and your body is light, very light.
and you feel very comfortable. And now you can open your eyes. How are you? I'm good. Okay. Gabriel, you can turn on your microphone, please. Okay, we had some technical problem before with your microphone and after because we lost connection and maybe we lost some part of the session in the recording, but that's it. It's good. How are you, Gabriel? The microphone, please. It's off. Oh, it's on. Yes. You hear me? Yes, more or less. Okay, how are you? I'm good. I feel good. But did you feel something during the session? I Or did you have, visualize something? yes, I have visualized like plasma. Mm-hmm. It was green and something colorful, a purple, intense purple. Mm-hmm. It was like playing in my face. Okay, colors, plasma and colors, no? Yes, And did you feel something? yes, I'm very, very hot in in this moment. Hot? Yes, I Exactly in which moment of the session you get hot? okay, I felt like a pressure when the when he told me that I was like on Mars and Jupiter because I have dreams like that. I succeed to battle with anyone. So I start to feel some pressure on my body, on my hands and on my feet. Hmm. And what is the main difference you can feel now before the session and When I after the session? when I didn't accept to be a hero Do you in want to that be a moment. hero? No. Yes, I want to be a hero, but for my family. You are already a hero. Thank In your space, you are God. You can you. Yes. create, you can do anything. You can invite anyone in your space, but be careful because they are very smart. Okay, so thank you very Uh, much, Gabriel. And do you want thank to make your session published on the internet? Yes, yes. Uh, it will be better faster because my wife wants Better? to. What? Covered? No, What? no, no, no. To be faster published. Ah, okay. So your wife is very um, curious to see the session, no? As Yes, soon as yes, possible. Ah, okay. yes. But I have to cover you? No. No, no. Okay, I don't so the have. session will be online just in a few minutes. Okay, perfect, perfect. In this In case, I in will watch it. in the English channel, huh? Yes, I know, I know. In this Okay, case, perfect. Okay, so bye, Gabriel. Thank you very much, and bye, Mahena. Ah, and just another thing. I just stopped the recording, but don't go away. Stay there. Bye. okay. Have a Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado o si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este
tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć. Otro vídeo Disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante.
I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga. Así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, está demostrando que no tiene
suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucie jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí
queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Calo. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres
reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos.
przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión
con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej
prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.